Seguimos y nos introducimos nuevamente en la historia de Hattrick. Cuéntame, desde el principio, Johan, ¿cómo se gestó el proceso o cómo se suele llamar en ciencia el Big Bang de todo el mundo Hattrick? Si es que hay explicación, que no sea científica, por favor, más bien que no sea científica. I mentioned that I'm not the programmer or the creator, so this the way I came in contact with Hattrick was about 1 year after it had been launched, and it was done by Björn Holmér, which was a Swedish programmer, and he was much like me. We come from the same region, but we didn't know each other. But he had been thinking about how to do a manager game on the internet, and he was playing around with different ideas, and he released this game as a test on his private homepage, and it like totally went viral. I mean, this was in 1997, so the internet was extremely different back then. It was everything. There was nothing fun. I mean, there was nothing you could do. There was nothing interactive. You could go and see a lot of static web pages, but you couldn't do anything. So the fact that he built this and you could actually send in orders and have a team. It was just updated once a day, so that the server closed around midnight, and then it opened at 4 in the morning, and then you saw the results of the matches. So it was not interactive 24-hour, around the clock, but it was interactive once a day, at least in the first version. But even that was so totally amazing. I mean, and it became very popular, and there was a queue for 1 year to enter the game. So when I discovered it, there was a queue of 8,000 people. So I had to cheat to get in. I contacted him and I said, I'm working for this magazine, writing about the internet stuff. I need to have a team so I can make a review. And I mean, I admit this. I was being totally corrupt because I was not interested in the article. I was just interested in getting the team. But of course, I gave him a very nice review, right? So he was happy with me. And then this was in November 98. And like after maybe 6 weeks or something like that, and I had become totally addicted. I mean, I was like on Hattrick all the time. Then I contacted him and said, this is so good, like you have to do something bigger with this. You have to take this to the next level. And then he said, well, come down and we can talk about it to see if we can do something together. And from there on, we met and we hit it off. We liked each other, and one second, Johan. Let me translate that, otherwise it's going to be too long. Okay. And then we'll continue after. Sure. Lo he cortado, Casimiro, porque si no iba a ser una respuesta demasiado larga, no me iba a acordar de todo. Luego seguirá él con la continuación. Vale. Nos comenta que lo que decía él antes, que él no estuvo desde los inicios. Nos comenta que el juego lo empezó un compañero suyo que era de su misma región de Suecia, y que su relación con el juego llegó más o menos cuando ya llevaba 1 año. Dice que eso era sobre el 97 y claro, tenemos que imaginarnos un internet muy distinto al que es ahora mismo. Y ahí había webs estáticas que simplemente tú podías consultar, pero no había webs donde tú pudieras hacer cosas y fueran realmente interactivas. Y en ese momento la creación del juego fue como un absoluto boom. Había colas de espera para conseguir equipos de 1 año, y dice que en ese momento el juego no era ni mucho menos lo que es ahora, que se actualizaba 1 vez al día.
sobre las 12 de la noche o así cerraba la web, digamos, actualizaba servidores y volvía a conectar sobre las 4 de la mañana, y en ese periodo era cuando se jugaban todos los partidos, y luego cuando te conectabas al día siguiente pues veías el resultado. Y entonces nos cuenta que en esa época él estaba trabajando para una revista, se apuntó para conseguir su equipo, y en ese momento había una cola de 8.000 equipos, hay 8.000 usuarios esperando recibir su equipo, y nos ha comentado que él ahí hizo un poco de trampa, entonces le escribió a la persona que llevaba el juego en ese momento y le dijo que él trabajaba en la revista y que si le podía hacer el favor de darle un equipo algo más rápido para poder hacer una reseña del juego en la revista. Dice que realmente él le estaba mintiendo porque su intención no era hacer una reseña en la revista, sino que él lo que quería era su juego, tener su equipo y empezar a jugar, y que a partir que consiguió el equipo que se obsesionó 100% con Hattrick, se conectaba todos los días, pasaba muchas horas conectado. Lógicamente escribió la reseña en la revista y fue una reseña muy buena, y que él, enganchado al juego, se puso en contacto otra vez con el creador para decirle que ese juego, que era absolutamente brutal y que había que llevarlo al siguiente nivel y dar un paso más para hacerlo más global. Go on, Johan. Yeah. Exactly, and yeah, so we met and we liked each other, and I mean, I think we complemented each other. I was maybe, a little more extroverted. I was working as a technology and business writer, and I was living in Stockholm, in the capital. So I had a little better contacts with with the businesses and so on, and Björn, he wanted to focus on building the game. So but then I think the thing that really made this happen was that I found the third partner, which is Daniel, and he's still with us today, because we needed to take the platform, the technical platform, to the next level. It was built in FileMaker. I don't know if you know what that is, but it's like, it's almost like it was built in Excel. It was built in a ridiculous platform for a game that was supposed to have thousands of users. So it was moved to a proper SQL database, and we had to rewrite everything in the code. And that took more than a year, and then it became like a real thing after that. But we had a very nice team. The three of us, we really complemented each other and had a lot of fun those first few years. And that was more or less like 1999 or 2000 already? Exactly. It was in 1999 we started this bigger project, and we launched in September 2000. So it had, when we planned it, the internet boom, the .com boom, was still going straight up, and when we launched it had crashed. So everything was totally destroyed. There was no money. No one believed in anything that had to do with the internet anymore. So that was the reality. When we had done all the work, there was no money. There was nothing. It was very dramatic back then. But now, in retrospect, it was the best thing that could have happened, because otherwise we would have done a lot of stupid things those first few years. So I'm really happy how it turned out. Casimiro, seguimos con la historia. Lo habíamos dejado cuando él estaba obsesionado con el juego y él le pidió reunirse con Bjarne, creo que. Did you say that the first creator, his name is Bjarne? His name is Björn Holmér.
If you go to the Wikipedia, you will see that his name and Okay. Yeah, this is the original creator of Hattrick. Pues efectivamente sí, Viernes se llama, entonces quedaron los dos juntos, se encontraron, a partir de ahí dice que se entendieron muy bien y en parte también hacían un muy buen equipo. Johan en esa época vivía en Estocolmo, en la capital, entonces era más extrovertido, sabía moverse, tenía más contactos. Y en cambio Viernes era como más centrado en desarrollar el juego, desarrollar la web, más centrado en lo técnico tal vez. A partir de ahí el boom dice que fue muy rápido. Conocieron también a Daniel, que es el tercer componente que aún sigue en el equipo. A partir de ahí estuvieron desarrollando la web durante más de un año, ha dicho. Dice que la inicial era algo muy básico, para que nos hagamos la idea, los que no tenemos ni idea. Era como si estuviera creada en Excel, entonces había que hacerlo todo de nuevo, ponerle una buena base para que luego la web pudiera aceptar miles de usuarios, y entonces eso les llevó mucho tiempo. Nos comenta que cuando planteaban eso, Internet estaba despegando, digamos, había mucho movimiento, todo eran inversiones para Internet, y tardaron tanto tiempo en desarrollar la web que cuando la terminaron de desarrollar, Internet tuvo un pico hacia abajo, entonces nadie quería invertir, no había dinero, y aún así dice que, viéndolo en perspectiva, fue una gran noticia eso, porque si hubiera sido de otra forma, igual habrían tomado decisiones con el juego que a largo plazo habrían sido erróneas. Entonces dice que así, poco a poco, fue mucho mejor.